Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare
Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Vishnupada. Ashtotra Divine Grace, Abhay Chirana, Ravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Ananta Kori Vrinda ki, Ramachardas Thakur ki, Srila Prabhupada ki, Gurudev Maharaj ki, Gaur Premanand. All glories to assembled devotees. To assembled devotees, Hare Krishna. Glories to all, glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasadim Vyasam Tado Jayamudirayet Neshta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavadas Sevaya Bhagavadiruttamaśloke Bhaktir Bhavadi Naistiki. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chalakaya Satsuron Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthavidam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Tadati Svabhadantikam Vandegam Shri Guru Shri Udapada Kamalam Shri Guru Vaishnavamcha Shri Rupam Sakrajadam Sagagana Raghunatam Vitantam Sajivam Satvaitam Savatudam Parijana Sagitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sagagana Raita Shri Visakamcha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Vishesha Sunyavadi Pashyat Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. I offer my respectful obeisance to all the Vaishnavas, those who are assembled here.
Then who is it? You can raise your hands. Okay. Very good. Who need English translation? How many need English translation? No, you can manage both. Tamil and English. Canada? Canada? Only one. Three are there. We cannot understand. Yeah. Some devotee, Kannada speaking devotees can help Mataji to translate. Yeah. Okay. You can both. Tamil and English. Tamil and English, right? Okay. So Hare Krishna. இங்க வந்திருக்கிற பக்தர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரம். இந்த இனிமையான மாலை பொழுதுல நம்ம எல்லாரும் இங்க ஒன்று சேர்ந்திருக்கோம். Today is a very pleasant and evening. Now the very wonderful Aarati is over. Radha, Shri Gandharva Giridhari. After the Gaura Aarati, we are assembled here. We are so fortunate today. Those who are assembled here, we are praying for them. The blessing of Radha, Shri Gandharva Giridhari. இன்னைக்கு இந்த அற்புதமான நேரத்தில் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருடைய ஃபேமிலி குடும்பத்தாருக்கு வேண்டி நாங்கள் ராதா கந்திரி கிரிதாட்டு பிரார்த்தனை பண்றோம். அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கணும்னு. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. Those who are chanting Hare Krishna regularly, they can raise their hand. I am chanting Hare Krishna regularly. 16 rounds chanting, 16 rounds. Okay, 8 rounds, 4 rounds, 1 round. I have not yet started chanting. நான் இன்னும் ஜபம் பண்ண ஆரம்பிக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம் கேட்கும். ஓகே, அப்போ எல்லாரும் சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க. ஸோ those who are assembled here all are chanting Hare Krishna. Okay, so today we are going to discuss what is sadhana bhakti. What is bhakti? First we have to discuss what is bhakti and what are the stages then in bhakti and how to progress one after another. இன்னைக்கு வந்து நம்ம பக்தினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க போறோம். அப்புறம் அந்த பக்தியில என்னென்ன வகைகள் இருக்கு, என்னென்ன நிலைகள் இருக்கு, அதுல சாதனா பக்தினா என்ன, அந்த பக்தி எங்க போய் முடியணும், what is the ultimate goal? Those who are practicing devotional service, what is their ultimate goal? யாரெல்லாம் பக்தி பயிற்சி பண்றாங்களோ, பக்தி சேவை பண்றாங்களோ, அவங்க வாழ்க்கையினுடைய இறுதி குறிக்கோள் என்ன? ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள். These questions are very very important. யாரெல்லாம் பக்தி பண்றோமோ நமக்கு இது முக்கியமான கேள்வி. அப்போ பக்தி, anybody knows what is bhakti? இங்க யாருக்காவது பக்தினா என்ன தெரியுமா? பக்தி பக்தின்னு சொல்றாங்களே அப்படின்னா என்ன, பக்தினா என்ன? One time one lady met me in some other place nearby. She told, Prabhuji, you are doing over bhakti. நீங்க ரொம்ப பக்தி பண்றீங்க என்ன? She doesn't know what is bhakti, but she is saying you are doing over bhakti. Sometimes people are thinking, when the ordinary people are meeting Hare Krishna Wala, Hare Krishna devotees, these Hare Krishna people are always doing over bhakti. No, what? They don't know why they are doing like. இந்த சாதாரண மக்கள் வந்து பக்தர்களை பார்த்தா நினைச்சுன்றாங்க, இந்த ஹரே கிருஷ்ண பக்தர்கள் ஏன் இப்படியே இருக்காங்க, இவங்க எப்பவுமே பக்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்களே. ஆனா நமக்கு தான் தெரியும் நம்ம எப்படி பக்தி பண்றோம். We only knows how we are doing bhakti. But general people are thinking these Hare Krishna people are always doing bhakti. But we only knows how we are practicing bhakti. Isn't it? நமக்கு தான் தெரியும் நம்ம எப்படி பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay. So anybody knows the answer? What is bhakti? Bhakti na என்னது? Nowadays people are thinking bhakti means they renounce everything and go to the temple. அவங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. Bhakti is not renunciation. பக்திங்கிறது துறவரம் அல்ல. Bhakti is not renunciation. பக்தி என்பது துறவரம் அல்ல. அப்ப பக்தினா என்னது? What is bhakti?
Service to the Lord. Service to the Lord. Love of Godhead. Pardon? Mataji? Surrender. Faith. Bhakti means we show our love towards the God. That is called bhakti. Bhakti na nama Bhagavan edathila anbu sei. Bhakti means we are showing our devotion, our love to the Supreme Lord. So there is no any rules and regulation for bhakti. Only sannyasi people can do bhakti, not family man, not children. Or sometimes people are thinking only ladies can do bhakti, gents cannot do bhakti. No need to do bhakti. பொதுவாக என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, இந்த குழந்தைங்க பெண்கள் தான் கோயிலுக்கு போகணும். இன்னைக்கு பெரும்பாலும் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க, குழந்தைங்க பெண்கள் தான் கோயிலுக்கு போகணும், ஆண்கள்லாம் கோயிலுக்கு போக வேண்டாம். So they are thinking bhakti is for only women and children. It's not like that. It's completely wrong. Men are thinking we are doing some other spiritual realization. Bhakti is only for beginners. So சிலர் என்ன நினைக்கிறாங்க, இந்த பக்திங்கிறது ஆரம்பத்தில் உள்ளவங்களுக்கு, கடவுளை உணராதவங்க போய் கோயில்ல போய் சாமியை பார்த்து கும்பிடுறாங்க, ஐயா சாமி என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணு. So those who are poor fond of knowledge, they are thinking bhakti is only for beginners. யாருக்கு அறிவு குறைவா இருக்கோ அவங்க என்ன நினைச்சுன்றாங்க, பக்தினா ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவங்க. இட்ஸ் நாட் ட்ரூ. அது உண்மை இல்லை. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். அப்படி இல்லை. பக்தி இஸ் த அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப். நம்ம வாழ்க்கையோட இறுதி லட்சியம் பக்தி தான். In Bhagavad Gita 6th chapter, Krishna explaining different yoga system. All the yoga systems like a ladder. To go to the top of the ladder is Bhakti Yoga. And a different yoga system is explained in 6th chapter Bhagavad Gita. Bhagavad Gita நோட 6ஆம் அத்தியாயத்துல நிறைய யோக முறையை பத்தி கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டு வர்றாரு. அதெல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த யோகத்திலே சிறந்தது எது, உயர்ந்தது எதுன்னு சொன்னாங்க. பக்தி தான் உயர்ந்தது. யோகினாமபி சர்வேஷா மத்கதேர் அந்தராத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜதேயோ மாம் சமேயுக்ததமோ. All the yogis, there are so many yogis are there. Karma yogi, jnana yogi, ashtanga yogi, hata yogi, dhyana yogi. There are so many yogis, varieties of yogis are there. And each one of the yogis are trying to attain God from their yoga practice. So nowadays yoga practice is also misinterpreted and they are thinking completely wrong. Nowadays yoga means they are doing only exercise only. All the yoga they are doing only gymnastic only. They are not practicing actually yoga. Then what is the meaning of yoga? Nowadays people doesn't understand what is yoga. Anybody know what is the meaning of yoga? Connecting with the Supreme Lord. Connecting yoga, yujjade iti yoga, connecting with the Supreme Lord. So yoga's first step is, yoga means controlling the mind and controlling the senses. யோகத்துல முதல் யோகா அப்படின்னாலே இறைவனோட இணையர் தான். இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு யோகானால் என்ன தெரியல. அவங்க ஏதோ எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஆசனம் பண்றாங்க, அவ்வளவுதான். ஆனா யோகாவுடைய முக்கியமான குறிக்கோள் இறைவனோட இணையர் தான், கடவுளோடு தொடர்பு கொள்றது தான். அந்த யோகத்துல முதல் படியே மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறதா யோக இந்திரிய சம்யமா. யோகா மீன்ஸ் கண்ட்ரோலிங் த மைண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் த சென்சஸ். பிரபுபாதர் இருந்து ஒரு அழகா ஒரு ஸ்டோரி சொன்னேன். பிரபுபாதர் telling a nice story, a small story, and give a big message is there. One father is going to die. He called his son, "Oh my dear son, I am leaving body now. So my Guru Maharaj is there in Himalaya. You go there. He's a very mystic person. You go and get Diksha from him. You take him as your Guru." ஒரு தந்தை இருந்தாங்க. அவங்க அந்த உடலை விடும்போது அவங்க பையனை கூப்பிட்டுட்டு, எனக்கு ஒரு குரு வந்து இமயமலையில் இருக்காங்க, நீ அங்க போங்க. அங்க போனா அவர் ரொம்ப யோக வித்தையெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அவர் எப்படியாவது உங்க குருவா ஏத்துக்கங்க. நான் இப்ப உடலை விட போறேன் அப்படின்னு சொல்லி தந்தை வந்து செத்து போயிட்டார். The father is died. And the son on the way came back to South India, he go to Himalaya, North India. And he met the yogi also. He did severe tapasya. இந்த பையன் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு இமயமலைக்கு போனா, அங்க இந்த யோகியும் பார்த்துட்டான்.
அந்த யோகி கடுமையா தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. Then after his completing his meditation, the yogi came to his consciousness. He saw that boy. Arey Baba, who are you? அந்த யோகி அந்த பையனை பார்த்து, அவர் தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவர் நினைக்கு வந்தோடனே அந்த பையனை பார்த்து கேட்டார், நீ யார் பண்ணார்? அவர் சொன்னார், யுவர் டிசேபிள் சச் அண்ட் சச் இஸ் சன். உங்க சீடர் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவருடைய பையன் தான் நான். ஓ, வெரி குட், வெரி குட். ஸோ வாட் யூ வாண்ட் டு மீ? ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் யோகா ஃப்ரம் யூ. நான் வந்து உங்ககிட்ட இருந்தே யோகம் கற்றுக்க விரும்புகிறேன். Now show you my power. I will show you my power to you. I was severely did tapasya after long 20-35 years. Severe tapasya, not concerning about food or heat, light, rain. Doesn't bother about all those things. Simply did severe tapasya after 25-30 years. I can cross over the Ganges without boat. நான் வந்து 25 வருஷமா இங்க தவம் பண்ணியிருக்கேன். மழை, வெயில், குளிர்லாம் பார்க்கவே இல்லை. எனக்கு போட்டோட உதவியே வேண்டாம், நான் கங்கையை கடந்து போயிடுவேன். He walked the Ganges without any help. He crossed over the Ganges. அந்த தண்ணி மேல அவர் நடந்து போனாங்க. அதுக்கு எவ்வளவு வருஷம் ஆயிடுச்சு? How many years it take? 25-30 years. This boy replied, why I want to take that much train? I give 2 paisa, the boatman will cross over the ocean. I give 2 paisa, the boatman easily cross over the Ganges. I go to other place. Why I have to struggle? This is the problem. So bhakti yoga means giving 2 paisa and easily cross over the Ganges. And the bhakti yoga na enadhu 2 paisa கொடுத்து ஈஸியா கங்கையை கடந்து போறது. மற்ற யோகா என்னது? தாள குப்புற நின்று கஷ்டப்பட்டு 25 வருஷம் 30 வருஷம் தவம் பண்ணி அப்புறம் போனது. The yogi did severe tapasya, simply crossing Ganges for 25-30 years. This boy very intelligent. 2 rupees he crossed the river. So that is the difference between bhakti yoga and other yoga. And similarly, all the yoga ended with bhakti yoga only. See, just to give a nice example. A yogi severely did tapasya and finally he meditated the Supreme Lord. ஒரு யோகி வந்து உட்காந்து he practiced 8 system of yoga, that is called Ashtanga yoga. That is 8 stages are there. Yama, Niyama, Pratyahara, Pranayama, Asana, Dharana, Dhyana, then finally Samadhi. The final stage is Samadhi, before that Dhyana. The 7th stage is Dhyana. The meditation is, please carefully remember, the meditation is 7th stage. So first you have to practice what is right, what is wrong, what you should eat, what should not eat, what the sleeping time, when we go to sleep, how many hours we have to sleep. That is called Yama Niyama. What we should practice, what we should not to do. என்ன பண்ணணும், என்ன செய்யக்கூடாது, எவ்வளவு நேரம் தூங்கணும், எவ்வளவு நேரம் சாப்பிடணும், என்னென்ன சாப்பிடணும், என்னென்ன சாப்பிடக்கூடாது, இதெல்லாம் தான் ஃபர்ஸ்ட். This is the first, Yama Niyama. Then next stage Pratyahara, then Pranayama, breathing exercise, then Asana. No, people are only doing Asana. They're eating all nonsense and doing Yogasana. Simply maintain their belly, that's all. They want to become very slim. Why are you doing yoga? I want to become slim, yeah. But yogic purpose is not like a slim. Yogic purpose is to go back to God. That is the main purpose of yoga. நீங்க எதுக்கு யோகம் பண்றீங்க? எனக்கு தொப்பை வராம இருக்க யோகம் பண்றேன். அட யோகம் பண்றது பகவான்கிட்ட போறதுக்கு பண்ண, தொப்பை வராம இருக்குது யோகம் பண்ண. சரி, then next then asana, then another dharana, then dhyana, then samadhi. Completely no any bodily consciousness. It's called samadhi state. But you came to ISKCON temple. Whenever you enter the temple, immediately devotee give one Jabamala, please sit and chant Hare Krishna. So the 7th stage is beginning in the Bhakti Yoga. The yoga 7th stage, Dhyana, if you enter the temple, it is the first stage of yoga. Bhakti Yoga is another Ashtanga Yoga, 7th stage, Bhakti Yoga is beginning. That is the supremacy of Bhakti Yoga. அப்ப பாருங்க, மற்ற யோகத்துல 7வது நிலையா இருக்கிறது பக்தியில முதல் நிலையாயிடுச்சு. நம்ம வந்த உடனே பக்தர் ஜபமாலை கையில கொடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. என்ன இவர் யாரு, இவருக்கு என்ன காஸ்ட், என்ன ஒண்ணுமே பார்க்கல. அவங்க who you are, what is your background,
You are a Brahmana or a Sudra, you are educated or uneducated, you are rich or poor, nothing bother about it. You simply sit and chant Hare Krishna. In this way, you can meditate the Lord very easily. அந்த மாதிரி உட்காந்து ஜபம் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. அது யோகாவில் 7th ஸ்டேஜ். அது பிகினிங்ல பக்தியில ஃபர்ஸ்ட். Therefore Krishna said, Yoginam abhi sarvesham matkader antaratmana shraddhavan bhajade yomam sameyukta tamamada. Of all the yogis, my devotee is very dear and near to me. அந்த எல்லா யோகிலையும் ரொம்ப பக்குவமானவர் யாரு? Who is the best yogi? What is the best yoga? Bhakti yoga is the best yoga. In the Haribari city of Bangalore, you can't center in between the road, you can't meditate there. It's very difficult. But as soon as we enter the temple, you feel the spiritual atmosphere. That is a supremacy of Bhakti yoga. இந்த பரபரப்பான பெங்களூர் சிட்டில அங்க உட்காந்து தியானம் எல்லாம் பண்ண முடியாது. ஸ்கூட்டர் மேல விட்டுருவான் இல்லையா? The scooter wala hit you. You can't sit there and meditate. But as soon as you enter the temple inside, immediately you feel spiritual bliss. And similarly, the yoga people have said, you can meditate whatever you like. You can meditate Nayantara, whoever what you want. You can meditate, no problem. Meditation, you can fix your mind, that's all. You can meditate whoever you want. That is not meditation. Meditation means dhyana means dhyayade Vishnu. You have to meditate Vishnu. That is the purpose of meditation. We have to meditate the Lord. அதுக்கு என்ன வேலை தானம் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களா தியானம் பண்ணிக்கோங்க, நயன்தாரா பண்ணிக்கோங்க, சூர்யா பண்ணிக்கோங்க, விஜய் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லை. நீங்க தியானம் பண்ணா பகவானை தான் தியானம் பண்ணும். அதுதான் பர்பஸ். அதான் கிருஷ்ணாவை தியானம் பண்ணும். அதான் பக்தி யோகால டைரக்டா சொல்றது. பக்தி யோகா இஸ் டைரக்ட் ப்ராசஸ். இப்போ பெங்களூர்ல நீங்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வீடு பார்க்க போனீங்க. அதுல வந்து 70th ஃப்ளோர்ல உங்களுக்கு ஒரு ரூம் கொடுக்குறாங்க. ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீங்க வேணா எடுத்துக்கோங்க. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்போம்? லிஃப்ட் இருக்கான்னு கேட்போம். 70வது மாடிக்கு படிக்கட்டுல போனா ஒரு நாள் நான் வந்து 108ல தான் போகணும் இல்லையா? ஒரு நாள்ல படிக்கட்டுனா 2வது நாள் என்ன 108ல கொண்டு போய் போட்டுருவாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல. So when you going for search for an apartment, you got at 70th floor house is there. So immediately what you ask, there is a lift provision is there? Yeah, you have a lift. So why not go for a staircase? The lift is there, I can easily travel. So lift, when you go to the 70th floor, lift is very quickly or very easy, can't strain much more, you can easily go there. That is Bhakti Yoga. If you want to realize God, Bhakti Yoga is like a lift, swing, you can go to the top. But another yoga also you can realize God, but you can take so much struggling. We can't fix our mind, we can't sit properly here for 15 to 20 minutes. Inside the temple, we can't sit 15 to 20 minutes. How can meditate hours together? First of all, our mind is not cooperating, then our body is also not cooperating. அது உட்காந்து தியானம் பண்றதுக்கு மனது புத்தி எல்லாம் வேலை செய்யாது. அதுக்குள்ள யாரோ போன் அடிச்சிருவாங்க, ஏய் மச்சான் எங்கடா இருக்கேன், அவ்வளவுதான் முடிஞ்சுது. தவம் போயிடுச்சு, சாட்டிங் எல்லாம் போயிடும். So Bhakti Yoga is very, very easy. In that Bhakti Yoga is different stages there. So beginning, we are requesting all the devotees, please chant at least one round Hare Krishna. Whenever we enter the temple, first time we are coming, devotee give Jabamala, please chant Hare Krishna every day. This is the Yuga Dharma. In this age of Kali, we have to chant Hare Krishna at least one round. It will take 1 or 2 time. It will take 10 minutes only. This is called sadhana bhakti. Sadhana bhakti means we are not so much interested or love with God, just we are beginners practicing. Practicing our student bhakti. In the Bhakti Institute, we are all students. We are starting our bhakti by practicing Hare Krishna and practicing sadhana. Sadhana bhakti is a beginning stage. So why we have to practice all those? Why chanting is required? ஏன் பக்தி யோகத்துல ஜபம் பண்ண சொல்றாங்க? ஏன் ஜபம் பண்ணணும்? ஏன் சாதனா பக்தி பண்ணணும்? Why we have to follow sadhana bhakti? We cannot spontaneously think of God or give reciprocation, love and affection with God. Okay. Any other reason?
Mataji? Okay, the mantra is given by the Supreme Lord Himself. Okay. Prabhuji? We have to cleanse our heart. So many dirty things are inside our heart. எல்லாம் சுத்தம் பண்ணணும். இதயத்துக்குள்ள நிறைய அழுக்கெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கோம். தேவையில்லாத குப்பை எல்லாம் இருக்கு. ஒன்னுதுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. சினிமா, அரசியல், டிராமா ஒன்னும் பிரயோஜனம். இந்த வாட்ஸ்அப்ங்கிறது குப்பை தொட்டி. அங்க இருக்கிறது எடுத்து இங்க போறது, இங்க இருக்கிறது அங்க போறது. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர். ஐயா, சார் ப்ளீஸ் கிவ் மீ லைக் அண்ட் கமெண்ட். சார் ப்ளீஸ். We are begging in social media, isn't it? So in our mind, so much pollution is there. Not only this lifetime, we cannot remember how when we are polluted, when we are came, we can't remember. நமக்கே தெரியாது எவ்வளவு காலமா இப்படி மனசு இருக்குன்னு. Prabhuji, I am doing so many years bhakti, but I couldn't get any taste because that much contamination is there in the heart. சொல்லுவாங்க, பிரபு நான் ரொம்ப வருஷமா ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு ருச்சியே வரமாட்டேங்குதுன்னா. அவ்வளவு அழுக்கு இருக்கு மனசுக்குள்ள, அவ்வளவு அழுக்கு இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், this temple hall is not clean so many years. Then one day I came inside the hall, so much dirt is there. Have to clean very hard, take a broomstick and clean, and again put a dry cloth and clean, again put water and wet cloth and clean, put some soap oil or penoil or something, so much clean. After that only the hall become very nice. Similarly, அந்த மாதிரி தான் நான் இந்த இடத்துக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. இந்த இடத்துக்கு யாருமே வராம அப்படியே குப்பை ஆயிடுச்சு. அந்த இடத்த சுத்தம் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படணும். அதை தொடப்ப வச்சு கூட்டி, அப்புறம் பெருக்கி, அப்புறம் துணி வச்சு தொடச்சு, அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி கழுவி இதெல்லாம் பண்ணி கிளீன் பண்ணணும். ரொம்ப ஹார்ட், ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும். Similarly, in our heart, immemorable time, we can't remember when we are polluted. So many things. Nowadays, pollution are increasing. 5,000 years before, not this much pollution. Still, Arjuna is saying, I can't control my mind. There is no WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, nothing else. In Arjuna time, 5,000 years back, there is no social media, there is no film industry, there is no any Twitter, WhatsApp, Facebook, nothing. Even though that time Arjuna is saying, I can't control my mind. Then what to speak of us? இல்லையா, அந்த சூழ்நிலையில அர்ஜுனன் சொன்னாங்க, எனக்கு மனது கட்டுப்படுத்தவே முடியல. எப்படி இருக்கு? வாயு ரேவ துஷ்கிருதம், என் மனசு காற்றை விட வேகமா போகுது. Controlling the wind is very easy. I can't control my mind. Like that Arjuna is saying. It's very difficult. You are sitting here, mind is somewhere else. Physically present, mentally absent. You are physically here, but mind is not here. Arey Baba, already time 8:10. When this Swamiji will close? You have to eat dosa, and dosa will finish. No, what to do? And we have to another place. It's very difficult. So mind is making so many programs inside out. In our heart, mind is always thinking, feeling, and willing. It's the nature of our mind. It's a symptom of our mind. So controlling the mind is very, very difficult. Therefore, trayade the mantraha. By chanting Hare Krishna constantly, chanting only we can control the mind. It's not one day, today I chanted, I was controlled. No, it's not like that. இன்னைக்கு உட்காந்து ஜெபம் பண்ணிட்டு மனசு கட்டுப்படுத்தியாச்சு, இல்லை ஏமாத்திடும். The sadhana bhakti means regularly, discipline. Regularly we are practicing. Ashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata. Every day we have to hear. Every day we have to read. Because so much dirt is there in our heart. Ashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama sloke bhaktir bhavati. When you hearing, chanting, then only it will go inside the heart and cleanse our heart. Hridayandastogi abhadrani. So many dirty things are there in our heart. This fellow is like that, that fellow is like that, this cinema this lady is got her, some ran over to another hero, that hero is ran away, another to one heroine. All those unwanted things are there. What is the IPL match go? Who will win? It's very, very important for us. It's not very important.
Very, very small, chilly things are nowadays. Kali Bhagav is very big. In you can see in social media, nothing is there, but they are making a very big scene. Today this happened, this hero is meeting. Nothing is there inside. They simply meet at airport only. This fellow is going somewhere, that fellow is going somewhere, meeting on airport, immediately they become very big news. Oh, the such and such hero is meeting such and such hero. Oh, wow, 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 blah, blah, blah. Nothing is there. Nothing is there. மாதிரி தேவையில்லாத விஷயம் நிறைய போட்டு ஏற்கனவே குப்பை நிறைய இருக்கு, அதுக்குள்ள இருக்கிறது நிறைய போட்டு 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 அப்படியே குப்பைக்குள்ளே இருக்கு. அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணணும், அதெல்லாம் தூக்கி வெளியே போடணும். அதுதான் சாதனா பக்தி. அதெல்லாம் தூக்கி வெளியே போடுறதுதான். Unwanted things, so many unwanted things are inside our heart. Nashtaprayeshu abhadri sunvata sagata krishna punyashravana kirtana hridayandastogi abhadrani. If the cloth is very dirty, we have to wash. Very hard wash is required. So much physical work is required, then only the cloth become very clean. Similarly, in our heart, so many contaminations are there. Lust, anger, greed, envy, so many things. Have to remove all the dusts. Cheto darpanam, have to clean our heart. The cleansing process is starting from chanting Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. It's a process. So one day, there was one yogi. He had a ghost. So he came to one village. All the people are hearing that yogi give very nice blessings to whoever they meet that yogi. He give very nice blessing. And a lot of people are running to the yogi and get some blessings from him. And one poor Brahmana is very poor. He had a very small bamboo skutir, small house. And when rain is come, all the house become full of bad water. He had only one cloth, that also not good. No nice food. He was so much struggling. See, he wanted to become immediately he wanted to become a rich man. So he went to that yogi. He asked, "Oh yogi, I was so poor. I'm struggling. Please make me a rich man." Then yogi said, "Okay, I have one ghost. If you ask ghost, he give everything. Whatever you want, he gives. But one problem is there. If you give little space to him, immediately he become torture you. You constantly you have to engage the ghost. If you have not give any work, the ghost will disturb you. He will try to kill you also." அந்த ஒரு ஊர்ல ஒரு யோகி வந்தாங்க. அந்த யோகி என்ன பண்ணாங்க, அவர் ஒரு குட்டிச்சாத்தை வச்சிருந்தாங்க. அவரு போனா அந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அந்த யோகிட்ட போனா அவர் கேட்கறதெல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி எல்லாம் ஓடினாங்க அவங்க கிட்ட. அப்போ ஒரு பேராசை பிராமணர், ரொம்ப ஏழை, அவரு போட்டுக்க மாத்து துணி இல்ல, நல்ல ஆகாரம் இல்ல, மழை பெஞ்சா வீடெல்லாம் ஒழுகுது. அவர் ஓடினாங்க. "ஐயா யோகி, என்ன பணக்காரன் ஆக்கிடுனா." அவர் சொன்னாரு, "நான் ஒரு குட்டிச்சாத்தா வச்சிருக்கேன், அது உனக்கு தரேன். அது நீ கேட்கறதெல்லாம் கொடுக்கும். ஆனா ஒரு கண்டிஷன், நீ வேலை கொடுக்கல, அது உன்னை தொந்தரவு பண்ணணும். அவர் நீ என்கேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கணும், இல்லாட்டி உன்னை தொந்தரவு பண்ணணும். அது யூ டோன்ட் வரி அபவுட் தட். ஐ லுக் அப் டு தட். யூ டோன்ட் வரி அபவுட். ஐ நோ ஹவு டு கெட் ஒர்க் ஃப்ரம் தட் கோஸ்ட். அது நீங்க கவலைப்படாதீங்க, அந்த குட்டிச்சாதன் எப்படி வேலை ஆகும்னு எனக்கு தெரியும்." ஓகே, தென் நோ ப்ராப்ளம், யூ டேக் இட். பட் ஒன் கண்டிஷன், யூ நாட் கிவ் ஒர்க், யூ டார்ச்சர் யூ, யூ கில் யூ. யூ டோன்ட் வரி அபவுட். ஐ வில் லுக் அப். அதுக்கு வேலை கொடுக்கல, உன்னை தொந்தரவு பண்ணுப்பா, உன்னை கொன்றுவேன்னு பயமுறுத்தும். நீங்க அதை பத்தியே கவலைப்படாதீங்க, நான் பாத்துக்கிறேன்னு அழைச்சுன்னு வந்தாரு. அது சொன்னாரு, "பாரு என் வீடு எப்படி இருக்குன்னு, இது ஒரு பேலஸா மாத்தின." ஃபர்ஸ்ட் he asked that ghost, "See how my house is, a small house. When the rain will come, the house become finished. So make me this house become a big palace." The whole ghost was very fast. Immediately the house became a big palace. I was so happy. Fraction of second, the small house became a big palace. அவர் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த பூதம் என்ன பண்ணிடுது, அந்த குடிசையே பெரிய பங்களாவா மாத்திடுது. He was so happy. Said, "Then what is my job? What is my next job? Hey, follow."
What is my next job? Wait. I have a lot of job. நான் சொல்ல என்ன பண்ண அடுத்து என்ன பண்ணல ஒன்று சாப்பிட்டுருவேன். வெயிட் நான் உனக்கு வேலை வச்சிருக்கேன் பாரு, நான் ட்ரெஸ் எல்லாம் இப்படி வச்சிருக்கேன், என்ன அவனுக்கு துணிமணியா இல்லை, நல்ல ட்ரெஸ். இமிடியட்லி ஒன் பியூரோ ஃபுல் ஆஃப் நியூ கிளாத்ஸ். நம்ம மாதாஜிஸ்ல நிறைய வச்சிருப்பாங்க பியூரோ ஃபுல்லா, எடுத்துவே போட்டுக்க மாட்டாங்க. நைட்டி மட்டும் போட்டுட்டு இருப்பாங்க. எங்கேயாவது வெளியில போனா கூட மனசுக்கு வராது எடுத்து ட்ரெஸ் போடுறது இல்லையா. From the beginning, when they got first saree up to the new wedding saree itself in the bureau only. Prabhuji is only wear 2 pant or 2 shirt or something, few t-shirts. Nowadays boys are wearing half trouser only. That's also finished. அந்த மாதிரி அந்த யோகி சொன்னாங்க, அவர் சொன்னாங்க எனக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் பழசா எடுத்து ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் வேணும்னா. He want the new clothes. Immediately the ghost make one bureau full of, one rack full of clothes, all new clothes. He was very happy. Hey, what is my next job? அடுத்தது என்ன சொல்லுங்க. Wait. I never eat any samosa, rasgulla, puri, halwa. I only eat the old rice ones. And he makes some, you don't worry, immediately to come. Immediately one big plate full of puri, halwa, samosa, rasgulla, everything is there. Whatever you do, everything is there. You are so happy. அவர் சொன்னாரு, நான் பழைய சாதம் தான் சாப்பிட்டுருக்கேன், பூரி எல்லாம் சாப்பிட்டது இல்லைன்னா. அது தட்டு பூரா வந்துருதுங்க. அவ்வளவுதான். Hey, next, what do you want? Hey, tell me what you want. Wait. இன்னும் ஆசை தீரல. Desire out there, not fulfilled. I want 1,000-acre land. Oh, 1,000-acre land. Immediately the ghost ran away and make 1,000-acre land. Hey, what is my next job? You go and put like you can farm that land, put a water and all, you give another services also. Lot of work. The ghost also doing. Immediately came back and what is my next duty? Now he has a problem. He have a bureau full of cloth, he have a palace, he have a nice dress, food, land, everything is there. Now the ghost is asking, hey, what is my next duty? I will kill you, I will eat you. He ran back to the yogi. அவனை எல்லாமே கடிச்சிருத்து, அவனுக்கு என்ன கேட்குறதுன்னு தெரியல. அந்த பூதம் சொல்லிச்சு, நீ கொடுக்கல, வேலை கொடுக்கல, அவனை கொண்டுடுவேன்னு குரவழி பிடிச்சிட்டு கொண்டுடுவேன். அவன் ஓடி வந்துட்டான், நேர யோகிட்ட வந்தான். And he came back to the yogi, and the yogi asked, how are you? Are you okay? No, you make me back. I doesn't want this ghost. And நீ பழையபடி ஆக்கிடு, அந்த பூதம் எனக்கு வேணாம். Why? What is your problem? He torturing me. He tried to killing me. Okay, I'll give you a solution. The yogi told him, I give you a solution. You make a nice ladder, or put the ladder in your palace. You give a permanent instruction that ghost, you go up and down. You want anywhere, you call the ghost, hey, bring that water bottle, hey, bring, and then go climb up the ladder. Again you call, bring up my plate, he bring you. Then what is my next? You go and climb the ladder. In this way, constantly you engage the ghost, he did not disturb you. அவர் சொன்னாங்க, இவர் போய் சொன்னாங்க, என்ன பழையபடி ஆக்கிடுங்க, எனக்கு வேணாம், அந்த பூதெல்லாம் வேணாம். சரி, என்னப்பா பிரச்சனை? அது என்ன கொல்லுடுவேன்னு பயமுறுத்துதுன்னு. அதைத்தான் நான் அப்பவே சொன்னேன், என்ன பண்றதுன்னு. சரி, நான் ஒரு யோசனை சொல்றேன், நீ உன்னுடைய அரண்மனையில ஒரு ஏணி வச்சுக்கோ. உனக்கு என்னென்ன அந்த குட்டிச்சாத்தனுக்கு ரெகுலரா வேலை என்னன்னா, அந்த ஏணி மேல ஏறி இறங்கணும். ஏதாவது வேலை சொல்லணுமா சொல்லு, இந்த பாட்டில் எடுத்துட்டு வரும். அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? ஏணி மேல ஏறிட்டு அப்புறம் கூப்பிடாதே, இங்க வா, என்ன வேணும், அந்த பிளேட் எடுத்துட்டு வா, அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? ஏணி மேல இருக்கு. ஸோ அதுக்கு ஒரு பர்மனண்டா வேலை கொடுத்தாச்சு, அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாரு. The story was narrated by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, one of our Purvacharya, spiritual master of Srila Prabhupada. She gave a nice example in the story. Similarly, is our mind. Our mind is like a ghost. It's always disturbing us. So we have to engage our mind in 24 hours a day. So that engagement is chanting Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Then we can do some seva. Whenever free, immediately we take up of Javamala. Otherwise, mind will catch you. Mind will disturb you, cheat you, and kill you. So many problems is our mind only. Nobody is in our enemy. Gita, Krishna clearly says in Bhagavad Gita, this Prabhu is not my enemy, that Prabhu is not my mind is my enemy. Whose mind is
whose mind is controlled by him, his friend. Uncontrolled mind is his enemy. யாரு மனது கட்டுப்படுத்தி வச்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்க நண்பனா இருக்கும். யாரு மனது கட்டுப்பாடு இல்லை அவங்க எதிரி ஆயிடுவான். நம்ம எதிரியும் நண்பன் நம்ம கூட தான் வச்சுட்டு இருக்கோம், வெளியில யாரும் இல்லை. Enemy is not outside, he is our inside only. Our mind is our best friend, our mind is our best enemy. Mind is the main problem. Therefore, sadhana bhakti is very, very important to controlling the mind and fix our mind to the lotus feet of Krishna. So, sadhana bhakti oda முக்கியத்துவம் என்னன்னா, நம்ம மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி கிருஷ்ணர்ட்ட வைக்கணும். இதுதான் பக்தியில beginning stage. ஆரம்ப நிலை என்னது? What is the beginning stage of bhakti? We try to control our mind by practicing sadhana bhakti and fix our mind in the lotus feet of Krishna. மனதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்குவப்படுத்தி அது பகவானை பார்த்து நிறுத்தணும். ததா ரஜஸ்தமோ பாவா காமலோபா சேத்தையே சேத்தையே தியானாவிதிஷிதம் சாத்வே பிரசீததி. All the problem will happen in 3 gunas only. The very worst guna is rajo or tamo. Rajo guna and tamo guna. Passion and ignorance. The whole world full of passion and ignorance. So we have to raise the platform of Satve. Siddham Satve Prashidati. Satvika. Satvik means very comfortably sitting and peacefully chanting Hare Krishna. That is the only way we become Satvik. Otherwise it's not possible in this material world. அது உக்காந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொன்னாதான் இப்ப சாத்விகமா இருக்க முடியும். இல்லாட்டி இந்த ரஜகுணம் தமோ குணத்துலேருந்து வெளியில வரவே முடியாது. அது ரொம்ப மோசமான குணம். காமம், கோபம், பேராசை இதெல்லாம் இதனாலதான் வருதுங்க. ததா ரஜஸ்தமோ. அப்போ சாதனா பக்தினா அது நாம ஜபத்துல தொடங்குது. அப்புறம் செவரல் limbs are there. சாதனா பக்தியில நிறைய அங்கங்கள்லாம் இருக்கு. One of our Purvacharya, Srila Rupa Goswami Prabhupada explained 64 limbs are there. 64 அங்கங்கள் இருக்கு சாதனா பக்தியில. All that 5 is very, very important. அந்த 64ல 5 ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Living in a holy place and associate with devotee, hearing Srimad Bhagavatam, attending Arati, chanting Hare Krishna. Very, very important. The 5 is the spiritual strength. The 5 limbs is very, very important, give spiritual strength. So first living in the temple. So if you come to the temple, you get all these things. நம்ம கோயிலுக்கு வந்தா இது எல்லாமே கிடைச்சிடும். The temple is a holy place. Even though it is in between the hardcore city of Bangalore, when you enter in the campus, you feel bliss. That means the temple is a holy place. அந்த பரபரப்பான சிட்டிக்கு நடுவுல கூட ஒரு கோயில வந்த உடனே அது உள்ள வந்த உடனே அப்படியே அமைதியாகும். அந்த கேட்டுக்கு வெளியே போனா திரும்பி பைத்தியம் பிடிச்சிடும். When you cross the gate, you immediately become mad. When you enter inside the gate, we become very happy. So first and foremost is we have to always come to the temple and associate with the devotees. When we are getting association, we become stronger and stronger. Therefore, in material world, there are so many associations are there. Lari wala association, auto wala association, rickshaw wala, so many wala associations there. Cinema wala, drama wala, and political leader, everyone they have association. Why? They become very strengthened. Very strength. Similarly, devotee association is very, very important. இப்போ வெளியில போனா நிறைய சங்கம் வச்சிருக்கான். ஆட்டோ ஓட்டுறவன் சங்கம் வச்சிருக்கான், ஸ்கூட்டர் ஓட்டுறவன் எல்லாம் சங்கம் வச்சிருக்கான் இல்லையா? அரசியல்வாதி, சினிமா நடிகர் எல்லாம் சங்கம் வச்சிருக்கான். அது என்னது, அவங்களுக்கு அவ்வளோ அந்த அந்த தலைவர் மேலேயோ ரசிகர் மேலேயோ அந்த ஹீரோ மேலேயோ அவங்க அவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட் வருது. அங்கே போனா அவங்கள பத்தி கேட்குறாங்க, பேசுறாங்க. அவங்களுக்காக life, they are ready to sacrifice their life also. There are lot of foolish people are there. They are ready to sacrifice their life for the hero. Simply showing hand inside the caravan. Foolish people are there. Similarly, that much faith they have, that much blind faith they have formed the association. They are all crows association. They are dancing donkeys and all. Their associations are there. அந்த மாதிரி நிறைய சங்கம் இருக்கு. இது சத் சங்கம். When we enter the temple,
we get satsanga. Sat means true. It's true. Krishna is Paramasatyam, is the supreme absolute truth. Krishna is absolute truth. Krishna is supreme truth. So in center of Krishna, we are all together chanting and dancing, and we are hearing from Krishna. That is called satsanga. In the name of satsanga, out people, they are doing all nonsense also. And outside the people, there are so many satsanga. That is not actually original satsanga. Original satsanga is Krishna is the center of all our activities. எல்லா செயலுக்கும் நடுவுல கிருஷ்ணர் இருக்கிறதா உண்மையான சத்சங்கம். அதான் கிருஷ்ணர் தான் பரம சத்தியம். அவரை வச்சுட்டு பண்ணக்கூடிய சங்கம் தான் உண்மையான சத்சங்கம். அதான் உண்மையான சத்சங்கம். So when we enter the temple, we can take darshan of the Lord. We can see Arati. When we have a Vaishnava association, there are some sadhus are there. We can hear from them. We can serve them. We can clear all our doubts also. And we can chant with them. They are sitting and chanting Hare Krishna. We are also sitting and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then we can hear Srimad Bhagavatam. These are all for our purification. இதெல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணும், நம்ம மனதை சுத்தப்படுத்திட்டு இருக்கு. இந்த சாதனா பக்தியில நம்ம பக்குவானாதான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும். இது ஜஸ்ட் ஓன்லி கிளீனிங் ப்ராசஸ் தேர். சாதனா பக்தி இஸ் கிளீனிங் ப்ராசஸ் ஓன்லி. இட்ஸ் நாட் எண்ட் ஆக்சுவலி, இட்ஸ் a beginning. But in Bhakti Yoga, beginning stage or practicing stage is sadhana bhakti. When the purified stage, after that only our real bhakti is starting. எப்ப நமக்கு உண்மையான பக்தி தொடங்குது, we naturally love God or feel the separation of the Lord. We can't live without Lord's darshan. We can't live without chanting Hare Krishna. We can't live without hearing that much love. When we awaken in our heart, then only we start our bhakti. எப்போ இந்த சாதனா பக்தி கூட ஆரம்பம் தான், அது பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான், ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் தான். எப்போ நமக்கு பக்தியில பக்தி எப்போ தொடங்குதுன்னா, நான் பகவானை பிரிஞ்சுட்டேனே, நான் பகவானை பார்க்க முடியலையே, அவர் தர்ஷனம் எனக்கு எப்போ கிடைக்கும், நான் எப்போ பகவானை பார்க்க போறேன், அப்படி தொடங்குறதா, அப்பதான் பக்தி தொடங்குது. then only our real bhakti start. That is called asakti, nishtha, then ruchi. There are several stages in bhakti. Sadhana bhakti, first ado shraddha, tada sadhu sangha, ada bhajana kriya, anata nivista, nishtha, ruchi, asakti, bhava, prema. Prema is our ultimate goal. Prema means not a boy and girl like prema. That is foolishness. Prema means we have to prem the Supreme Lord. We have to show our love with Supreme Lord. That is called real prema. That is a real prema. So, in sadhana bhakti, first we enter the temple, we can get some faith. Oh, here is Supreme Lord is there. Vedic literatures are there. Devotees are there. Why not we have to take? அந்த கோயில்ல வந்ததும் அங்க பகவான் விக்கிரகம் இருக்காங்க, பக்தர் இருக்காங்க, சாஸ்திரம் இருக்கு, நம்ம ஏன் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு கூடாது? அப்படி தொடங்கும். ஆதோ ஸ்ரத்தா. The Shraddha will how develop the Shraddha? Tada sadhu sangha. By associating with the devotees, we practicing Bhakti Yoga, that is Bhajana Kriya. Bhajana, when the Bhajana starts, associate with the devotees. When we regularly practice, then only we have a firm faith. Firm faith. Nishtha. Determination. Determined in Bhakti. Determination. அப்போ முதல்ல கோயிலுக்கு வரோம், பகவானை தரிசனம் பண்ணா நமக்கு நம்பிக்கை, பகவான் மேல நம்பிக்கை வருது, பக்தர் சங்கம் இருக்கு, பக்தி பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம், அப்பதான் நமக்கு உறுதி வருது. அதுக்கு அப்புறம் தான், அது வரைக்கும் தான் இதெல்லாம் கிளீனிங் ப்ராசஸ், இதெல்லாம் சுத்தம் ஆயிட்டு இருக்கும். எப்போ எனக்கு ருச்சி வருது, when we get the taste, if you not go to the temple, you feel very disturbed. Oh, today never go to the temple. Oh, I can't do my regular activity. So disturbed. எனக்கு கோயிலுக்கு போலன்னா ஒண்ணுமே நடக்கல, போனவே மாட்டேங்குது. Oh, today I didn't chant Hare Krishna, then always disturbing. Oh, I not chanted it. That only all the problem will come. Early morning chant is very good. Why not to do today? I get up very late. I miss my rounds.
I was so disturbed the whole day. அந்த ஜபம் வந்து அன்னைக்கு பண்ணலைன்னா அப்படியே ஒரு குற்றம் உள்ள இருந்துட்டே இருக்கு. ஐயோ நான் பண்ணாம விட்டுட்டேனே, லேட் ஆயிடுத்து, காலையில எந்திரிக்காம விட்டுட்டேனே. The small taste is growing in the heart. If you feel that, then you feel after completing 16 round, again 2 round are going to chant, that stage only bhakti starts. What we did, 16 round completed, we put the chanting mala Hare Krishna. I only told Prabhuji 16 round I chant regularly. So Prabhupada said chant at least 16 round. Prabhupada said chant at least 16 round. But we are target 16 round. Our target is 16 round. That is the difference. So when we have a taste after 16 round, I have to chant more rounds. And we got little taste of that. எப்போ நான் 16 மாலை முடிச்சு இன்னும் ஒரு 4 மாலை சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டனோ அப்ப எனக்கு பக்தியில கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்துடுதுன்னு அர்த்தம். So 16 round chanting, the taste, then attraction. Jai Shri Sri Radha Gandharva Giridhari ki, Shri Gauranga Mahaprabhu ki, Srila Prabhupada ki. Then after that the bhakti become bhava. Then at the final stage is prema. We can't live without the life. If you take fish from the water, the fish can't live. Similarly, you separate devotee from the association of the devotees or devotee from practicing devotional, he can't live. That stage we have to attain. That is the highest goal of bhakti. So for that stage is very higher level. For reaching that stage, we have to practice very sincerely every day without missing our rounds or practicing morning program. Morning program is very, very important. Get up early in the morning. Early in the morning is not 8 o'clock. Somehow, Prabhuji, early, I'm get up early. What time, Prabhu? 8 o'clock, Prabhuji. Not like that. When I was small, I was in maybe 20 or 19 or something. I have my cousin brother. He was a small boy. He was studying at 3rd standard or 4th standard or something. He had one sister also. So this fellow, what he did, he wear uniform in the night and slept. Because the next morning, he got wake up and go to the school. Before that, his sister ready, no, he become fight. Hey, why are you before ready? I only yesterday night itself met uniform. This is going on. Where is my shoe? Where is my bag? Always shouting and fighting. Without Krishna in our life is very horrible. Every day is like a Kurukshetra only in the house. Yeah, every day is Kurukshetra only. We are all like Arjuna, Duryodhana and Karna fighting there. Somebody is like Karna, somebody is Duryodhana, somebody is Arjuna, always fighting, quarreling. When Krishna is our center, our house becomes Vrindavan. Always become happy, there is no any quarreling, everyone is doing very nicely. Every day morning get up and do all the sadhanas and doing some puja, happily taking prasadam, leave the home, and similarly evening come and do some bhajans. It's a nice home. That home like a Vaikuntha. Otherwise the home like a home theater only. That's all. Without Krishna, our house become like a home theater only. That's all. If you add Krishna in your home, that home become Vaikuntha. So sadhana bhakti is very, very important because we can fix our mind in Krishna by practicing regular practices every day. The sadhana bhakti ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்படி தினமும் இதை பயிற்சி பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதனால குரு சொன்னாங்க, when Guru gave initiation, that time Guru said, you have to chant Hare Krishna every day, 16 round. You have to follow 4 regulative principles. Okay, Guru Maharaj, I have to do that. But even though we are not ready to follow or we are not interested, because of I gave promise to my Guru Maharaj, therefore I am doing. That is called sadhana bhakti. Not that much prema, but we are promising in front of devotees, in front of Yajna, in front of all Vaishnavas, we are promising, I am ready to follow. Therefore we are following. That is called sadhana bhakti. That stage, beginning stage, then slowly we are practicing, one day become a devotee of the Lord.
one day become devotee. So therefore the practice is very, very important. Never ever give up the practice, even though whatever situation it may be. Have to try our level best. Therefore association is very, very important. When we are always in the association, it's like a fence, very safe. Someday devotee, hey Hari Baba, you not chanting today? Oh, sorry, I forgot. I'll do that. I have some over. I have somewhere there. So therefore, nowadays there are so many systems also there. We are a Zoom meeting. We have a WhatsApp group. We can use all those things for our spiritual progress. Otherwise, it's very disturbance only. So WhatsApp we can use. Prabhuji, today we have to send our counselor or mentor to, I have chanted this so much round today. I have completed my reading. I completed my chanting. I completed my seva. Because of your mercy only, please bless me, Prabhu. I can do further more. I can improve myself. Then you can send the message to the senior Vaishnavas and get their blessings. And we have a Zoom meeting. All together we chant. If you can't come regularly to the every day to the temple, we can make a Zoom meeting also. And whenever we have get time, we can come here and take association. Friday, weekend, Friday, Saturday, Sunday, we'll be here only. We can chant along with devotees. We can do a lot of seva. So in this way, we have to take little faith and develop the faith, and interest will develop and develop. One day become a pure devotee of the Lord by constantly practicing. Therefore, Krishna said in Bhagavad Gita, Ananya Cheta Sadadam Yomam Smaradi Nityacha Tasyaham Sulabhapartha Nityayuktasya Yoginaha. Ananya Cheta means without deviating. And the manase perilama yaru through bhakti panindirukangalo. Yomam Smaradi Nityak. Always remembering me. Remembering Krishna is very, very difficult. Remembering political leaders is very easy. Remembering film star is very easy. For our mind is so cheating. Remembering other people are very easy. Krishna is very difficult. That much contamination is there. So we have to, strong practice is required. Vairagya is required. Strong practice in Vairagya. Strong association is required. You have to pray the Lord. Oh my Lord, please give your blessing. I want to remember you. My mind is not cooperating me. It's always cheating me. Please help me. So constantly, Ananya Cheta Sadadam Yoma Smaradi Nityacha. Those who are remember regularly, Tasya Aham Paryam Sulabha Partha. It was very easy to attain. Those who are remembering Krishna every day, for them, Krishna is very easily approachable. Nitya Yuktasya Yogina. Those who are constantly practicing. The constant practice is very, very important. Even though in material life, constant practice only we can achieve success. Either a job or a study or a business, whatever it is, we have to work hard. Then only we can get the result. Similarly, in devotion also, we have to work hard for Krishna, work hard for to attain Krishna. We have to give our soul. Then only we can progress. Otherwise, we can go in depth, not swimming in the top. If you want to pearls, you can go dive inside the ocean, not simply swimming in the waves. You can't get the pearls. Muttu venuna kadalukku adila ponum. Karayila poi neendittu irukka koodadhu. Karayila paduthundu muttu venum neendha muttu kedikadhu. Adu thannikulla ponum. Ulla ponum. All kadalla ponum. You go deeper and deeper in deep depth of the ocean, you can get very nice pearls, original pearls, not duplicate pearls. You can get original pearls. Similarly, bhakti also, we can't dive in the top of the, just outside. Prabhuji, I am wearing tulsi mala, I am wearing tilak, Hare Krishna, very nice Prabhuji. But what inside are all dirty things are there inside. And we can't get Krishna. The inner heart is very, very, we have to clean. So we have to practice very sincerely. Then only we can get Krishna in our heart. Krishna is there, already there in our heart. Pearl is there in the ocean. You have to go inside. Pearls are already there inside the ocean. You have to dive inside the ocean, not by the shore. You can go inside. அது மாதிரி கிருஷ்ணர் நம்ம இதயத்துக்குள்ள இருக்காங்க. நம்ம இதயம் சுத்தம் பண்ணா அவர் தெரிவாங்க.
உணரலாம் அவரை. அதுதான் சாண்டிங் பண்ணோம், நாம சொல்றோம். அந்த நாம சொல்ல சொல்ல சுத்தமாக பகவான் உணரலாம். ஸோ அவர் ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் இஸ், already we are practicing bhakti, just we have to, one thing remember, I want to do sincerely and seriously. Sincerity and serious give success. Sincerity and seriousness give success. So actually we are doing sadhana bhakti, but that bhakti little more effort is required. I'm not saying you are all not doing, we are all doing, but we are not doing very sincerely and serious. If we are do very sincerely and serious, so our sincerity and serious to Krishna will give success. Krishna give himself. That's all. அந்த மாதிரி நான் பக்தி பண்ணலைன்னு சொல்ல வரல, நம்ம எல்லாம் பக்தி பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஆனா மேலோட்டமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் கவனமா சிரத்தையோட பண்ணுனா பகவானை நம்ம அடைஞ்சிடலாம். அவர் நம்ம இதயத்துக்குள்ளதான் இருக்காரு. அவர் பகவான் இதயத்துக்குள்ள இருக்காரு, கோயில்ல இருக்காரு. அவர் உணரணும். அவர் உணரணும்னா கொஞ்சம் பிரயத்தனம் பண்ணணும். அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். கெட் அப் early in the morning, complete our rounds. It's like a military like that. It's very difficult. So Krishna said in Bhagavad Gita, in material activities, initially you feel like a nectar and finally it's become poison. But spiritual practice, initially you feel become a poison and it will become nectar only. Finally it become nectar only. But what we feel initially, oh, I think the Hare Krishna means I can chant 1 or 2 rounds. Nowadays the devotees are saying, you have to Ekadasi fasting, you have to complete your 16 rounds, you have to read Shastra, you have to come to Satsanga, you have to serve. Hare Baba, if I know past thing, I never come to this class. இது முதல்ல தெரிஞ்சுதான் கோயிலுக்கே வந்திருக்க மாட்டேன். நான் ஏதோ ஒரு மாலை சொன்னா அப்படி போயிடலாம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். நான் ஏதோ ஒரு மாலை சொன்னா போதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது 16 மாலை சொல்லணும், ஏகாதசி விரதம் இருக்கணும், சாஸ்திரம் படிக்கணும், சேவை பண்ணணும். அது முதல்ல தெரிஞ்சு நான் ஓடிட்டு பண்ணேன். நாட் லைக் தட். அப்படி இல்லை. அதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லியிருக்க ஆச்சாரியா? எதுக்கு ஆச்சாரியா இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க? நம்ம அதுல பர்ஃபெக்ஷன் ஆகி அதை ரியலைஸ் பண்ணணும். அவங்கெல்லாம் ரியலைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. ஆச்சாரியார், ஆல் த ஆச்சாரியர்ஸ் ரியலைஸ்டு கிருஷ்ணா and they gave the route map how to attain the stage. அவங்க எல்லாம் அப்படி ரூட் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி வந்தா நீங்க இது வந்துடலாம். கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப், பிரபுபாத் said very nice quote, material life is impossible, spiritual life is difficult. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது கிளாஸ். பிரபுபாத் என்ன சொன்னாரு? பௌதிக வாழ்க்கை சாத்தியமே இல்லை, ஆன்மீக வாழ்க்கை கஷ்டம்தான். அப்ப எது வேணும்? சாத்தியம் இல்லாத வாழ்க்கைக்கு போகணுமா, கஷ்டமான வாழ்க்கை ஏத்துட்டு இருக்கணுமா? அதுதான். So Prabhupada said, material life is impossible. You never get anything. It's impossible only. But spiritual life, difficult, but you can attain Krishna. This little difficulty is there. But the difficulties become very happy when you are practicing. You can improve our consciousness. We feel very happy. இந்த கல்யாணம் பண்றது சந்தோஷமா தான் இருந்தது. குழந்தையெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் கஷ்டமாயிடுது. அது சுமையா இல்லாம சுகமாவும் இருக்கு நிறைய பேருக்கு. என் குழந்தை தானே, என் ஒய்ஃப் தானே, அவங்களுக்காக கஷ்டப்படுறேன் இல்லையா? அது கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க. அந்த ஹஸ்பண்ட் போய் வெளியில போய் ஒர்க் பண்ணி பணம்லாம் எடுத்துட்டு யார்ட்டையோ திட்டெல்லாம் வாங்கி, பரம்பொருட்கள் திட்டு வாங்கி, எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சுன்னு வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வீட்டில் வந்தோடனே குழந்தைய பார்த்தோன்னே கஷ்டம்லாம் போயிடுது. அந்த குழந்தைய பார்த்தோன்னே அடைய என் பையனுக்கு தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன். அந்த மாதிரி the material life is very, very difficult. The husband become work very hard, earning little money. Was so he finished actually. When he came back to home, he saw his son or daughter's face, he became very happy. He forgot all the difficulties, all the miseries, he forgot all those things and became very happy. Similarly, if practicing bhakti yoga, we feel some uncomfortable in the beginning stage. But you sincerely practicing, one day we can feel we can't live without practicing. Are Baba, I can't. Wherever we are going, we have to practice. That அது வந்துடும். என்ன ஆயிடுச்சு? அந்த பக்தி பண்ணி பக்தி பண்ண முடியாம பண்ணலைன்னா அவருக்கு தூக்கம் வராது. சாண்டிங் பண்ணலாம் தூக்கமே வராது. ஐயோ நீங்க நான் சாண்ட் பண்ணலையே, அது குற்றம் ஒன்று ஒருத்தனே இருக்கும்ல, ஹார்ட்டுக்குள்ள சொல்லிட்டு, ஏ யூ ஆர் நாட் சாண்டிங் டுடே, அது வந்து குத்திட்டு இருக்கும்ல, அது வரும். அது பண்ணிட்டே இருக்கச்ச வரும். அண்ட் ப்ராக்டிசிங் சின்சியர்லி தட் கான்சியஸ் வில் அரைஸ். அது மாதிரி எவ்வளோ பேருக்கு வந்திருக்கு.
சாண்டிங் பண்ண விட்டுட்டு அன்னைக்கு நைட்டு பூரா தூக்கம் வரல. ஐயோ நான் சாண்ட் பண்ணலன்னு குத்திட்டே இருக்கு இருக்கா? நிறைய பேருக்கு வரலையா? அப்பெல்லாம் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. Okay. Sorry, I take a lot of time. So, Hare Krishna, our humble request is we have to treat our sadhana every day, then we can get real bliss and happiness derived from our sadhana. When we improve our quality, when the quality is improved, we can feel the real taste from that. அந்த மாதிரி சாதனை நல்லா பண்ணிட்டே வந்து நல்லா தரமா பண்ணிட்டே வந்தோம்னா அது நமக்கு அந்த சுவை கொடுத்துடும். அந்த சுவை வர வரைக்கும் கஷ்டமா தெரியும். சுவை வந்துடுதுன்னா அது நல்லா இருக்கும், அது சுகமாயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி. So anybody have any question, doubts, comments? உங்களுடைய கேள்வி சந்தேகதா இருந்தா கேட்கலாம், திட்டதா இருந்தா திட்டிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. No, cannot be, not less. A particular day, what could be the reasons this Prabhuji? on a particular day? On a particular day, what could be the reason for this chanting or Priority. You miss the priority. Ego. Every day we have my foremost first business. I have to complete my round, at least few rounds. In the early morning chanting is very, very good. Nobody will disturb us. Otherwise, we are only our own disturbance. If we throw our phone, we become very happy and chant Hare Krishna peacefully. In the early morning, nobody will call you. Nobody give message also. No message, no call. Early morning chant is very best. If you chant at least 8 or 10 rounds, then you feel very happy. Then you complete another few rounds after some time. The priority is very, very important. Thank you. But is it because of bad karma or offending any Vaishnava? Is that the kind of Vaishnava brothers, not is bad karma. Aparadha will block our progress. Another laziness also. Laziness is also there. We'll chant after some time, or evening I have a lot of time in the evening, I can chant in the evening, or night I can chant in my bed. It's very good. When I'm chanting and sleeping, I remember Krishna in the dream. Not like that. So we have to chant hours in the early morning. Prabhuji, no Prabhuji. I go to my bed while chanting and sleeping, Krishna will come in the dream. It's not like that. That is also good, but we have to complete our prescribed rounds in the morning. And you can extra rounds while sleeping also, you can chant, no problem. That is good also. Thank you. Like, so, Hare Krishna. Thank you. You said about the priority. But sometimes the situations makes me different. For example, not for me, but some who are working, even at late night, they come to the house around 10 or something like that. The day becomes late and waking up is a difficult challenge. So for them also it's a problem. So how to Prabhupada said you mold your life in such a way that progress is good. நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு முன்னேற்றம் அடைகிற மாதிரி நம்ம வேலையை அமைச்சுக்கணும். நான் ஒரு இடத்துல போய் மாட்டிட்டு என்னால் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தகுந்த நம்ம அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் பண்ணும். அது மாதிரி எனக்கு வேலையை வேணாம். என்ன பண்ணணும், எனக்கு ஸ்பிரிச்சுவல், அதாவது காலையில் பேசிட்டு டுடே மார்னிங் we are discussing the 2 channels are there. When the train go, the 2 track is required. If any one track is cracked, the train will not go smooth. Similarly, we have to balance our material responsibility. Similarly, we have a more responsible spiritual activity also, because these the spiritual sadhana only bring me to the upper stage, another level of bhakti. So this is also very important. So we can give both balanced way and we give priority to this. So I can, if any problem in my job, okay, I can search another job. For that time being, I can adjust my sadhana. If very difficult by sadhana, I can throw the job and go for another job. That's all. That's all, Prabhuji. very strong answer. The sadhana is very, very important. That only bring us to another stage. If not, we are not doing our sadhana properly, then how we can progress in spiritual, and how can we feel that another stage? How can feel Krishna prema?
How can we realize all the Goswami's mood and all the Acharyas glorifying Krishna? Krishna is like that, Radharani is like that, these pastimes are like that. We can't understand all those things. We have to raise our platform slowly, and only Krishna will reveal all the pastimes to us. So both are very, very important. Our material responsibilities are very important. We can't avoid that. But Prabhupada said you can mold in your life such a way that it will not affect our spiritual practices. Any other questions? Thank you. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Especially Guru was speaking very much now. What are all the feelings that we have? So practically Guru was saying that. Thanks so much, Guru. So we show our gratitude by chanting on Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So Guru, these classes will be continued tomorrow also. Tomorrow morning and in the afternoon. And a special announcement that tomorrow we have Abhishekam of Lord Simale.